Pagod na dumating si Alejandro Villarreal, isa sa pinakakilalang milyonaryo sa lungsod. Ang kanyang item na kotse ay dahan-dahang huminto sa haraping napakalaking mansyon na matagal na niyang tinatawag na tahanan, ngunit sa totoo lang, matagal na rin niyang hindi tunay na nararamdaman ang salitang tahanan. Sa lobing maraming taon, puro negosyo, meeting, kontrata, at pera ang laman ng kanyang isipan. Ang bawat araw niya ay puno ng tawag, galit na kliyente, ambisyosong partner, at mga numerong tila walang katapusan. Para sa kanya, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng parang pumapasok sa bangko. Hindi niya namalayang habang lumalaki ang kanyang kayamanan, unti-unting lumiliit ang mundo ng kanyang sariling anak. Bumantang hininga siya habang bumababa ang kotse. Mabigat ang kanyang mga balikat, tila pasan ang buong mundo. Hindi siya inasahang yuwi ng ganun kaga, ngunit kinansala ang isang meeting kaya naisapan niyang umuwi upang magpahinga. Hindi niya alam na ang pag-uwi niyang ayon ang magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Pagpasok niya sa gate, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Karaniwan, tahimik talaga ang mansyon, malamig at formal. Ngunit ngayon, may marahang tawa na yumalinggonga mula sa hardin sa likod. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig, tawang masaya, inosente, walang bahid ang takot o pag-alinlangan. Napahinto siya. Kilala niya ang tunog na ayon. Si Marco. Ang kanyang walong taong gulang na anak. Hindi na siya dumiretso sa loob. Sa halip, tahimik siyang lumikat patungo sa likuran ng bahay. Habang papalapit, mas lumana ang eksena sa kanyang mga mata. Sa gitna ng malawak at mayos na hardin, sa damuhan na laging pinaputol ng eksakto sa perhongtas, naroon si Marco, nakasuting simpleng t-shirt at shorts, pawisan, marumi ang tuhod, at tumatawa ng buong puso. Sa tabi niya, may isa pang batang lalaki. Mas payat, mas simple ang suit, medio kupas ang damit. Anak ayon ang kanilang Katulong na si Lina. Naglalaro sila ng habulan. Minsan ay dumudulong sa damo, minsan ay nagahabulan sa palagiting fountain. Walang pakialam sa estado sa buhay, walang pakialam sa yaman o kahirapan. Dalawang bata lamang na masayang naglalaro. Ngunit sa dibdib ni Alejandro, may kung anong kumarat. Hindi siya sanay sa ganong tanawin. Lumaki siyang may malanaw na paniniwala, may hangganan ang bawat tao. Ang mayaman ay dapat makasalamaha sa mayaman. Ang pamilya nila ay may reputasyon, may pangalan, may imahe. Hindi dapat basta-basta nakikasalamaha ang kanyang anak sa kung sinisino. Bigla niyang narinig ang sarili niyang ama sa kanyang isipan. Ang apelido natin ang puhunan mo sa mundong ito. Huwag mong hayang mabahiran ayon. Napakuyam ang kanyang kameo. Sa gilid ng hardin, nakatayo si Lina, ang kanilang Katulong. Nakangiti ito habang pinapanood ang dalawang bata. May hawak siyang tray ng juice at biskwit. Payak ang suit, ngunit mayos at malinis. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang inang puno ng pagmamahal. Napansin ni Lina si Alejandro. Agad itong napatayo ng tuwid. Sir, maga pa kayong umuwi, mahina nitong body. Ngunit hindi agad sumagot si Alejandro. Ang mga mata niya ay nakatuan lamang kay Marco. Nayon lang niya nakita ang kanyang anak na ganun kasaya. Walang tutor. Walang tablet. Walang structured activity. Walang piano lesson o English enhancement class. Isang simpleng laro lamang. Papa, siga ni Marco nang makita siya. Tumakbo ito papalapit, hinihingal ngunit na kangiti ng malaki. Papa, si June. Best friend ko pa. Ang batang payat ay napahinto at tila nahiya. Yumuko ito ng county. Good afternoon pa, sir, mahanang sabi ni June. Parang may bumera sa lalamunan ni Alejandro. Best friend. Kailan pa nagaroning best friend ang anak niya na hindi niya kilala? At bakit hindi siya ang anang nakakalam? Marco, malamig niyang sabi, anong ginagawa ninyo? Pa. Naglalaro lang pa kami, Papa. Tinuruan kayo si June maglaro in Robot Wars, tapos siya naman nagturo sa akin ng tumbang preso. Tumbang preso. Isang larong kayli. Isang larong hindi kailaman nalaro ni Alejandro nung bata siya dahil laging may bodyguard, laging nasa lobing subdivision, laging may schedule.
Napatingin siya kay Lina. Bakit nandito ang anak mo, kontrolado ang boses naya, ngunit ramdam ang bigat. Sir, pasensya na pa, wala pa kasing magalaga sa kanya na yan. Wala pa pasok sa school. Pinayagan kayo lang pa sila maglaro sa likod. Hindi naman pa sila lumalabas. Natahimik si Alejandro. Sa harap naya ay dalawang bata na pawisan, marumi, ngunit masaya. Sa tabi naya ay isang inang kinakabahan, handang humingi ang tawad kaya't wala namang kasalanan. At sa loob naya, may dalawang boses na naglalaban. Isa, ang boses ang kanyang ama, mahigpit, mapagmatas, puno ang takot sa kahihiyan. Isa pa, ang tahimik ngunit matagal ng pinipigilan boses ang kanyang sariling puso, na nagsasabing matagal na niyang hindi nakikita ang ganitong jiti sa kanyang anak. Papa, laro ka pa sa min, masayang ay Marco. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Hindi dahil ay naya. Kundi dahil hindi naya alam kung paano, habang nakatayo si Alejandro sa gitna ng hardin, tila bumagol ang mundo sa kanyang paligid. Ang ara ay papalubag na, nagaiwan ng kulay kahale at rosas sa kalangitan. Ang liwanag ay tumatama sa muka ni Marco na puno ng pawis at saya. Sa isang iglap, may kung anong bumukas sa alaala ni Alejandro, isang bahagi ng kanyang pagabata na matagal na niyang ay sinara. Nalala niya ang sarili niyang ama, isang negosyanteng walang oras, walang lamang, puro disiplina. Hindi siya kailanman nakapaglaro sa kanya. Ang bawat pagkakamali ay may kapalit na sermon. Ang bawat medalya ay may kasunod na tanong, bakit hindi gold? Lumaki si Alejandro na inisip na ayon ang tamang paraan. Ang maging matigas. Ang huwag magpakita ng kahinan. Ang ituring ang emosyon bilang sagabal sa tagumpay. Ngunit na yan, habang pinapanood naya ang kanyang anak na nakikipagtawanan sa anak ng Katulong, may tanong na sumiksik sa kanyang isipan. Masaya ba si Marco sa buhay na ibinigay kayo? Papa, muling tawaging bata, hinahawakan ang kanyang kame. Please pa. Tumingin siya kay June kita naya ang takot sa mga mata ng bata, takot na baka pagalitan sila, takot na baka palayasin siya. Napabantang hininga si Alejandro. 5 minuto, maikli niyang sagot. Naglawanag ang muka ni Marco na parang nanalo sa lato. Yay! Sabi kayo siyo, June. Sasali si Papa. Sa lublob ni Alejandro, hindi naya alam kung ano ang pinasak naya. Ngunit hinibad naya ang kanyang coat, iniabat kay Lina, at marahang lumihad sa damyahan. Sa anang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman naya ang lamiging lupa sa kanyang palad. At nagsimula silang maglaro. Sa una, awkward. Hindi naya alam ang rules. Natatawa ang dalawang bata kapag nagakamali siya. Ngunit habang tumatagal, untayanting nabawasan ang haya at yabang sa kanyang dibdib. Napalitan ayon ng isang kakabangan. Narinig naya ang sarili niyang tumatawa. Isang tabang hindi pilit. Hindi pang negosyo. Hindi pang impress. Totu. Sa gilid, napapalyaha si Lina habang pinapanood sila. Hindi naya akalang makikita naya ang amo niyang ganun, nakaluhad sa demo, pawisan, tinataman ng bola ng lata, at tumatawa kasama ang kanyang anak. Ngunit sa gitna ng saya, may isang bagay na hindi napansin ni Alejandro. Ang mga mata ni Marco. Tuwing hindi siya nakatingin, may lungkot dun. Isang lungkot na hindi kayang takpan ng kahit anong laro. At ayon ang katotohanan hindi pa naya alam. Ang anak niyang matagal ng nag-isa. At ang batang si June, na sa kabila ng kahirapan, ay may inang laging nararun. Sa pagtatapos ng 5 minutong ayon, si Alejandro ay hindi na sigurado kung sino talaga ang mas mayaman sa kanilang dalawa. At ayon pa lamang ang simula ng pagbagsak ng mga pattern na matagal niyang itineo sa paligid ng kanyang puso, kinagabihan, matapos ang simpleng hapunan, nanatalay sa isip ni Alejandro ang eksanang nasaksahan niya sa hardin. Tahimik ang buong mansyon, tulad ng dati, malinis, mayos, marangia, ngunit malamig. Ang mga ala sa kisame ay kumikislap sa marmal na saig, ang malalaking painting sa dingding ay tila nakamasad lamang, walang emosyon, walang init. Laha ay perpekto. Laha ay mamahalan. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may kalang.
Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig niya ang mahanang pagtawa ni Marco mula sa kwarto nito. Napatigil siya sa paglalakad. Karaniwan, sa ganitong oras, tahimik na ang anak niya, nakatutok sa tablet o kaya pinapatulog na ang yaya. Ngunit ngayon, may kausap ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng kwarto ni Marco. Bahagayang nakabukas ayon. Sa maliit na siwang, nasalayan niya ang hindi niya inaasahang makita. Napo si Marco sa side, katabi si June may hawak silang lamang laruan, isang surang robot na tila pinagdugtong-dugtong gamit ang tape. Nakapo naman si Lina sa gilid, tahimik na nagbante habang tinatahay ang maliit na punit sa shorts ng kanyang anak. Alam mo, June, masayang kwento ni Marco, dati gusto kong maging astronaut. Pero sabi ni Papa, mas okay da maging CEO para hawakan ko raw ang kampanya namin. Todo, inosenteng tanong ni June. Sabi niya kailangan kong mag-aral ng mabuti para hindi masayang ang apelido namin. Napahigpit ang hawak ni Alejandro sa doorknob. Apelido. Muli niyang narinig ang salitang ayon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Marco ang tuluyang tumama sa kanyang dibdib. Pero minsan, gusto ko lang naman may kalaro. Tumahimik ang silid. Hindi na tumawa si Marco. Hindi na rin nagsalita si June si Lina ay bahagayang napatingin sa bata, ngunit nanatiling tahimik. Palagi kasing busy si Papa, mahinang ngunit malinaw na sabi ni Marco. Mabait naman siya, pero parang lagi siyang pagod. Minsan naisip ko kung masaya ba siya sa akin. Parang may kumarat sa puso ni Alejandro. Masaya ba siya sa akin? Hindi niya namalayang may luhang tumulo sa kanyang mata. Sa lahaing deal na kanyang napagtagumpayan, sa lahaing award na kanyang natanggap, sa lahaing milyon na kanyang kinita, ni minsan ba ay natanang niya sa sarili kung maging mabuti ba siyang ama. Biglang tumayo si June at nalapitan si Marco. Ako, masaya ako na kaibigan kita, simpleng sabi nito. Kaya't wala kang oras minsan, nandito naman ako. Napanjiti si Marco, ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Sa sandaling ayon, hindi na nakayanan ni Alejandro ang bigat sa kanyang dibdib. Marahan niyang isinara ang pinto at umatras. Tumalakad siya at naglakad patungo sa kanyang sariling kwarto, ngunit ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa kanina. Pagpasak niya sa silid, sinalubong siya ng katahimikan. Ang malaking kama, ang walk-in closet, ang floor-to-ceiling window na tanaw ang buong siyudad, lahat ayon ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit bakit pakiramdam niya ay natalo siya? Yumupo siya sa gilid ng kama at tinikpan ang kanyang muka ng dalawang kamay. Nalala niya ang unang beses na hinawakan niya si Marco nung sanggol pa ito. Nangako siyang ibibigay niya ang lahat para sa anak. Ang hindi niya namalayan, ay binigay na niya ang lahat, maliban sa oras. Kinabukasan, maga siyang nagising. Hindi dahil may meeting, kundi dahil hindi siya nakatulog ng mayos. Bumangon siya at nagpunta sa kusina. Doon niya nabutang naghahanda ng almusal sa Lina. Nagulat ito nang makita siya. Sir. Ako na pa. Lina, mahinahan niyang putol, matagal na bang mag-ibigan si Marco at si June. Sandaling natahimik si Lina bago sumagot. Mga ilang buwan na pa, sir. Tuwing wala pa kayong pasok at nasa bahay si Marco, hinihintay pa niya si June sa likod. Minsan pa siya pa ang lumalabas para tawagan ang anak ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bahagayang yumuko si Lina. Akala ko pa, baka hindi ninyo magustuhan. Mas lalo siyang natahimik. Masaya ba si Marco, mahina niyang tanong, halos pabilong. Napatingin si Lina sa kanya. Sa anang pagkakataon, hindi bilang amo kundi bilang isang ama. Sir, mabait pa si Marco. Pero madalas pa siyang tahimik kapag mag-isa. Mas najijing masigla lang pa siya kapag may kalaro. Tumango si Alejandro, hindi makapagsalita. Sa labas ng kusina, narinig nila ang yabag ni Marco. Masigla itong bumaba ang hagdan, hinahanap ang ama. Papa. Good morning pa. Ngunit sa pagkakataong ayon, iba ang titigan ni Alejandro sa kanyang anak. Hindi na bilang tagapagmana.
Kundi bilang isang batang nanggagalingan ng ama. At dun naya napagtanto, ang pinakamalaking pagkukulang naya ay hindi kakulangan sa pera. Kundi kakulangan sa presensya. Ngunit hindi naya alam, may mas malalim pang lihim na nakatago. Isang lihim na magpapayanig sa kanyang mundo at susubak sa tunay na halaga ng kanyang pagkatao. At ang lihim na iyan ay malapit na niyang mataklasan, lumabas ang ilang araw na tila may kakabang pagbabago sa lobing mansyon. Hindi iyan halata sa mga marmal na saig o sa mamahaling chandelier, kundi sa paraning pagtingin ni Alejandro sa kanyang anak. Sa anang pagkakataon, sinubukan niyang bawasan ang oras sa opisina. Ipinagpalaban niya ang ilang meeting. Pinasa niya ang ibang responsibilidad sa kanyang assistant. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya, dahil buong buhay niya, negosyo ang inuuna niya. Ngunit may bahagi sa kanya na nagsasabing kung hindi niya ito sa simulan na yan, baka tuluyan na siyang mahuli sa lahat. Isang hapon, maga siyang umuwi muli. Pagpasak niya sa bahay, narinig niya ang mazaglang usapan mula sa sala. Hindi iyan tunog ng television o video game. Tunog iyan ng dalawang batang nagkukwentuhan. Tahimik siyang sumilip. Nandun si Marco at si June, nakapo sa side, may hawak na papel at crayola. May ginigat sila. Sa mesa, may ilang pereso ng tinapay at gatas. Sa gilid naman, tahimik na nagayos si Lina ng mga damit. Ano, yan, tanong ni Alejandro habang lumalapit. Napatingala si Marco, at agad ang gumatay. Papa. Gumagawa pa kami ng drawing para sa school project. Lumapit siya at tumanjan sa papel. Isang bahay ang iginuhit ni Marco. Malaki, may metas na gate, may fountain sa gitna. Halatang inspirado sa mismong mansyon nila. Ngunit may isang detalye na agad nakatawaging pansin niya. Sa lubing drawing, may apat na tao. Si Marco. Si Alejandro. Isang babaeng mukhang malabo ang pagkakaguwit. At isang maliit na batang lalaki, si June. Ano, tu, mahina niyang tanong. Family drawing pa, sagad ni Marco. Sabi ng teacher, igwit da namin ang pamilya namin. Tiningnan niya yulit ang papel. Bakit kasama si June? Napatingin si Marco kay June, sa kamuling tumanjan sa ama. Kasi pa, parang kapatid kayo na siya. Nanahimik ang buong sala. Hindi dahil mali ang sinabi ni Marco. Kundi dahil napakasimple at napakatoto nito. Napansin ni Alejandro na ang babaeng iginuhit ni Marco ay walang malanaw na muka. Hindi niya kailangang itanong kung bakit. Matagal nang wala ang ina ni Marco. Umalis ito nung 5 taong gulang pa lamang ang bata. Pagod na raw sa pagiging, asawa ang negosyanteng mas mahal ang kampanya kaysa pamilya. Hindi niya pinigilan. Inisip niyang mas mabuti ayon kaysa makikita si Marco ang madalas na away. Ngunit na yan, nakita niya sa drawing ng anak ang isang puwang. Marco, maingat niyang tanong, masaya ka ba dito sa bahay? Saglit na natahimik ang bata. Si June ay yumuko, tila nararamdamang may serious ang usapan. Opo, sagad ni Marco. Ngunit hindi ayon agad sinundan ng jiti. Pero mas masaya pa kapag nandito kayo. Parang may tumasak sa dibdib ni Alejandro. Bigla niyang napansin ang kamay ni Marco. May maliit itong galos, tila bagong sugat. Ano, yen, tanong niya. Wala pa, yen. Nadapa lang pa ako sa school. Nadapa? Bakit hindi sinabi sa akin? Kasi busy pa kayo, simpleng sagat ang bata. Isang simpleng sagat. Ngunit parang sampaw. Bago pa siya makapagsalita, biglang tumayo si June. Tito, kasalanan kayo pa, mabilis nitong sabi. Ako pa kasi yung nagtalaking bola. Hindi kayo pa sinasadya. Napatingin si Alejandro sa bata. Kita niya ang takot na baka mapagalitan, takot na baka mawalan ng pagkakataong makapasok muli sa bahay. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang paway na bata. Kundi isang batang maranong umako ang pagkakamali. At sa sandaling iyan, may napansin siya, may kakabang lakas ang batang ito. Isang bagay na hindi nabibilayang pera. Okay lang, mahinahan niyang sabi. Magingat na lang kayo sa susunod.
Halos hindi makapaniwala sa lina sa narinig. Sanay siya sa mahigpit at formal na amo. Ngunit ngayon, iba ang tono nito. Kinagabihan, habang nasa study room si Alejandro, hindi siya makapag-concentrate sa mga papers. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang drawing ni Marco. Ang apat na tao sa lobing bahay. May kung anong gumugulo sa kanya. Bumaba siya at dumiretso sa maliit na kwartong tinatuloyan ni Lina at June sa likading bahay. Kumakatok siya, isang bagay na hindi niya pa nagagawa kailanman. Nagulat sa Lina nang buksan ang pinto. Sir. May kailangan pa ba kayo? Pwede ba akong pumasok sandali? Tumango sa Lina, halatang kinakabahan. Sa lobing maliit na kwarto, simple ang lahat. Isang kama, isang maliit na aparador, ilang laruan ni June na luman ngunit maingat na iniingatan. Ngunit may init dun. May pakiramdaming tahanan. Lina, Pamilya ni Alejandro, kumusta ba talaga si Marco sa school? Napatingin si Lina kay June na abalang naglalaro sa sulok. Sir, ayoko pa sanang manggimasak, pero. Sabihin mo. Huminga ng malalim si Lina. Minsan pa kasi, tinutukso siya ang ibang bata. Bakit? Dahil pa sa inyo. Parang may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi raw pa ang ibang magulang na maharap lapitan si Marco. Na mayabang daw pa siya. Na parang hindi raw pa siya meron ang makasama. Pero ang todo pa, nahihiya lang siya. Tahimik lang pa talaga. Napalanak si Alejandro. Isang beses pa, dagdag ni Lina, umuwi siyang umiyak. Tinanong kayo kung bakit. Sabi niya. Sana hindi na lang kami mayaman para may gustong makipag-ibigan sa akin. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Ang tagumpay na buong buhay niyang ipanaglaban, ayon pala ang naglalaro sa anak niya sa ibang bata. Sa labas ang maliit na bintana, tana ang malaking mansyon. Marangia. Kahanga-hanga. Ngunit sa lobing maliit na kwartong ayon, mas naramdaman niya ang realidad kaysa sa lobing kanyang opisina. Salamat, Lina, mahina niyang sabi. Paglabas niya, mabigat ang kanyang mga hakbang. Ngayon niya lang tunay na nakita ang mundo mula sa perspektibo ng kanyang anak. At habang naglalakad siya pabalik sa main house, hindi niya alam na may paparating pang pagsabak, isang incident na maglalagay sa kanya sa pagitan ng kanyang kayamanan at ang tunay na kahulugan ng pagiging ama. At sa pagkakataong ayon, hindi sapat ang pera para ayasin ang lahat, ilang ara matapos ang gabing ayon, nagsimulang magbago ang takbo ng mga pangyayari sa para ang hindi inaasahan ni Alejandro. Sinubukan niyang maging mas present, sabi mag-almusal, ihatid si Marco sa school kahit paminsan-minsan, at makinig sa mga simpleng kwento ng anak tungkol sa clase. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago niyang ayon, may nararamdaman siyang tensyon na hindi niya may paliwanag. Isang hapon, habang nasa opisina siya, nakatanggap siya ang tawag mula sa principal ng paralan ni Marco. Mr. Villarreal, maaari pa ba kayong pumunta agad dito sa school? Biglang bumagat ang dibdib niya. May problema pa ba? Mas mabuti pang pag-usapan natin dito. Hindi na siya nagaksaya ng oras. Iniwan niya ang meeting at agad nagtungo sa school. Sa buong bayahi, sari-saring posibilidad ang pumasok sa isip niya. May nangyari ba kay Marco? May nakaway ba ito? Nasaktan ba? Pagdating niya sa principal's office, nakita niya si Marco sa isang sulok. Tahimik. Nakayuko. May bahagayang pasa sa gilid ng kanyang labi. Naramdaman ni Alejandro ang paginit ng dugo niya. Ano ang nangyari, Marian niyang tanong. Lumapit ang principal. Nagaroon pa ang gulo sa playground. May batang nakasagitan si Marco. Sinaktan siya, halos pasaga niyang tanong. Pareho pa silang nagaroon ng suntikan. Napatingin siya kay Marco. Bakit? Tahimik ang bata. Marco, mas lumambat ang boses niya, sabihin mo sa akin. Dahan-dahang nagangating tingin ang bata. Ang mga mata nito ay namumula, hindi lang dahil sa sugat kundi dahil sa panigilang luha. Tinawag panila akong mayabang, mahina nitong sabi.
Sabi nila, mayaman lang da ako pero wala naman akong totoong kaibigan. Sabi nila, binabayaran lang da ko para maging mabait sa akin. Parang may tumasak sa puso ni Alejandro. Sinabi ko pang hindi tuloy ni Marco. Sabi ko may kaibigan ako. Si June tapos tinawanan panila ako. Sabi nila, Katulong lang yun. Nanigas ang buong katawan ni Alejandro. Hindi ko pinapigilan, Papa. Sinantak ko pasiya. Tahimik ang silid. Ang principal ay nagpatuloy, hindi pa namin kinakonsenti ang karahasan, pero malana pananasaktan si Marco sa mga sinabi ng ibang bata. Hindi agad nagsalita si Alejandro. Sa loob niya, naglalaban ang dalawang bahagi ng kanyang pagateo. Ang negosyanteng gustong magreklamo, magbanta, gumamit ng koneksyon para maparusahan ang ibang magulang. At ang ama na gustong yakapin ang anak at sabihing naintindihan niya ito. Lumapit siya kay Marco at lumihad sa harap nito. Masakit ba, tanong niya habang hinahaplos ang pasa. Opo, pero mas masakit pa yung sinabi nila. Sa sandaling iyan, parang bumagsak ang lahaing depensa ni Alejandro. Hindi kayang gamitin ng pera ang ganitong sakit. Hindi kayang burahin ng kapangyarihan ang mga salitang tumasak sa puso ng kanyang anak. Pagkatapos ng usapan sa principal, inuwi niya si Marco ng mas maga. Tahimik ang bahay pawi. Ngunit hindi ito ang tahimik na puno ng distansya. Ito ang tahimik na puno ng pag-isip. Pagdating sa bahay, nadatnan nila si June sa hardin, nag-isa, may hawak na lamang bola. Nang makita sila, agad itong tumakbo palapit. Marco. Bakit ang aga mo, tanong nito, ngunit napansin agad ang pasa sa labi ng kaibigan. Ano ang nangyari? Sandaling nagkatingin si Alejandro at Marco. Wala, pilit na ngiti ni Marco. Nadapa lang. Ngunit lumapit si June at hinawakan ang kamay nito. Sinaktan ka nila no. Dahil sa akin. Natahimik si Marco. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Alejandro. Napayuko si June, narinig ko pa kasi dati yung ibang bata. Sabi nila, hindi raw bagay si Marco sa tulad ko. Sabi nila, Katulong lang da po ang nanay ko. Tahimik ang palagid. Sa anang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro ang haya. Hindi dahil sa ginawa ng anak niya. Kundi dahil sa sistemang matagal na rin niyang pananawalan. Ang paglalagay ng tao sa kahan batay sa estado sa buhay. June, mahinahan niyang sabi, walang bagay o hindi bagay pagdating sa pagkakaibigan. Nagulat si Lina na nakarinig mula sa Malayo. Lumapit si Alejandro sa dalawang bata. Ang pagkakaibigan, hindi nasusukat sa pera. Kung sino man ang nagsabay sa inyo ng kabaliktaran, sila ang mali. Napatingin sa kanya si Marco, tila hindi makapaniwala. Talaga pa, Papa? Huminga siya ng malalim. Hindi kita pinalaking para malayatin ang iba. At hindi kayo hahayang malayatin kanila dahil lang sa kung sino ang kaibigan mo. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga bata sa playground. Isa itong mas malalim na problema, ang pagtingin ng lipunan sa yaman at kahirapan. Kinagabihan, habang natutulog na ang dalawang bata, tahimik na nakapo si Alejandro sa veranda. Lumapit si Lina, may dalang sa. Sir, salamat pa kanina. Para saan? Sa pagtatanggol kay June hindi pulaha ng mayaman, ganun. Napanjidi siya ng bahagya. Hindi rin laha ng maharap, mahina. Tahimik silang nagmasid sa buwan. Ngunit hindi patapos ang pagsabak. Dahil kinabukasan, may darating na bisita sa mansyon, isang tong magpapalala kay Alejandro ng dati niyang paniniwala. Isang tong susubak kung talagang nagbago na siya. At sa pagkakataong iyan, kailangan niyang pumalay. Sa pagitan ng imahe. Ating puso ng kanyang anak, kinabukasan ng umaga, bumangan si Alejandro na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Hindi dahil sa trabaho. Hindi dahil sa problema sa kampanya. Kundi dahil alam niyang may haharapin siyang mas maharap kaysa anumang negosasyon. Darating ang kanyang ama. Si Don Roberto Villarreal. Ang tong nagturo sa kanya kung paano maging matatag.
Kung paano maging malamig. Kung paano unahin ang pangalan kaysa emosyon. Matagal nang hindi bumibisita ang matanda sa mansyon, ngunit matapos marinig ang balitang nazangkit sa Marco sa gulo sa paralan, at na may kinalaman ang anak ng Katulong, nagpasya itong pumunta. Bandang tanggali, dumating ang item na luxury sedan sa haraping bahay. Bumaba sa Don Roberto, tuwid ang tindig, madalim ang tinjin, sudang mamahaling barong at hawak ang baston na tila simbolo ng kanyang autoridad. Tahimik ang palagid ng pumasak siya sa sala. Alejandro, malamig niyang body. Papa, maikling gunit magalang na tugon ng anak. Naupo ang matanda sa malaking sofa, tumanjan sa palagid na parang sinusuri ang bawat detali. Nazan ang apo ko. Nasa likod, naglalaro. Kasama ang anak ng Katulong, diretsong tanong. Hindi agad sumagot si Alejandro. Sagutin mo ako. Opo. Isang mahabang katahimikan ang bumulat sa sala. Hindi mo ba alam ang ginagawa mo, Mariang sabi ni Don Roberto. Ang apelido natin ay hindi basta-basta. May reputasyon tayong pinanghahakan. Napahigpit ang kameo ni Alejandro, ginit pinalay niyang maging kalmado. Papa, bata lang sila. Hindi lang ang mga bata, sagot ang matanda. Doon nagsisimula ang impluensya. Ang ugali. Ang pagtingin sa sarili. Anong ibig ninyong sabihin? Kung masasane si Marco na makisalamaha sa mas mababa sa kanya, mawawala ang disiplina. Mawawala ang pangarap. Mas mababa. Parang katsilyong tumama sa alaala ni Alejandro. Ayon ang salitang politulit niyang narinig nung bata siya. Papa, maingat ginit matatag niyang sabi, hindi nakakahawa ang kahirapan. Nanigas ang matanda. Pero nakakahawa ang pagmamatas, dagdag niya. Sa likading bahay, masayang naglalaro sina Marco at June, walang kamali-malay sa nagaganap na tensyon sa loob. Tinuruan kit ang maging matatag, Mariang sabi ni Don Roberto. Hindi para maging mahina. Hindi kahinan ang pagiging makatao, sagot ni Alejandro. Makatao, halos matawa ang matanda. Ang negosyo natin ay hindi pinapatakbo ng awa. Ang mundo ay hindi yumikat sa emosyon. Pero ang pamilya, dapat. Tahimik ang buong sala. Sa sandaling ayon, may pumasak na tawa mula sa labas, tawa ni Marco. Malakas. Masaya. Totu. Napatinjan si Don Roberto sa direksyon ng harden. Lumabas siya ng hindi nagpapalam. Sumunod si Alejandro. Sa damyuhan, nakita ang matanda ang kanyang apo, marumi ang tuhad, hawak ang lata, nakikipagabulan kay June sa gilid, si Lina ay nakangiti habang nagmamasid. Ano ang klaseng asal ito, malamig na tanong ni Don Roberto. Napahinto ang dalawang bata. Lolo, masayang siga ni Marco. Tumakbo ito palapit, ngunit napansin agad ang serious ang muka ng matanda. Bakit ka nakikipaglaro dayan, diretsong tanong ng matanda, tumaturo kay June. Napayuko si June. Kasi pagkaibigan ko siya, sagot ni Marco, bahagayang nanginginig ang boses. Maraming batang kalevel mo, sagot ang matanda. Hindi mo kailangang bumaba. Sa salitang ayon, may nagbago sa muka ni Marco. Hindi pa siya mababa, Mariang sagot ang bata. Nagulat si Alejandro. Hindi sanay si Marco na sumagot ng ganun. Lolo, dagdag ni Marco, may luha ng namumuo sa mga mata, si June po ang anang naglaro sa kin ng wala pang gustong makipag-ibigan sa kin. Siya po ang nagsabing okay lang kaya't mayaman ako. Tahimik ang laha. Ang hanjan ay tila huminto. Hindi ko pa kailangan ng kalevel, patuloy ni Marco. Kailangan ko pa ang kaibigan. Sa anang pagkakataon, walang naisagot si Don Roberto. Tumanjan siya kay Alejandro, tila naghahanap ng suporta. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng anak ay hindi pagsanad. Kundi pananindigan. Papa, mahinahan ginit buo ang loob ni Alejandro, kung ang ibig sabihin ng pagprotekta sa apelido natin ay ang surain ang puso ng anak ko, hindi ko kayang gawin ayon. Panipili mo ang emosyon kaysa sa pangalan natin, malamig na tanong ng matanda. Panipili ko ang anak ko. Isang mabigat na katahimikan ang bumulat sa harden. Si June ay tahimik na yumiyak. Si Lina ay hindi makagalaw.
Si Marco ay nakahawak sa kame ng kaibigan niya. At si Don Roberto, anang besas na tila nawalan in control sa sitwasyon. Kung ganyan, mabagal niyang sabi, huwag mong asahang susuportahan kayo ang mga decision mo sa negosyo. Alam ni Alejandro ang ibig sabihin nun. Hindi lamang ayon banta. Kundi posibilidad ng paghihiwalay ng landas. Ngunit sa kabila ng takot, hindi siya umatras. Kung kailangan, sagot niya, kaya kong magsimula ulit. Nagkatingin ang mag-ama. Dalawang henerasyon. Dalawang magkabang paniniwala. Maya-maya, tumulakad si Don Roberto at naglakat palabas ng harden. Hindi siya nagpalam. Hindi siya lumingan. Tahimik na lumapit si Marco kay Alejandro. Papa, galit pa ba si Lolo? Yumuko si Alejandro at niyakap ang anak. Hindi kayo alam, mahina niyang sagot. Pero kaya't ano ang mangyari, hindi kita iwan. Sa gilid, nakatingin si June, hindi pa rin lubos na makapaniwala na may isang mayamang ama na handang pumalayang tama kaysa sa imahe. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil kinagabihan, nakatanggap si Alejandro ang tawag mula sa Board of Directors. May kumakalat na balita. At ang reputasyon ng kanilang kampanya, ay maring malagi sa alanganin dahil sa isang simpleng pagkakaibigan. At ngayon, hindi lamang pamilya ang nakataya. Kundi ang imperyang ilang dekada nilang itineo, kinagabihan, habang tahimik na natutulog ang buong bahay, nakapo si Alejandro sa kanyang study room. Nakapating sa mesa ang cellphone niya, at paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang sinabi ng board kanina. May kumakalat na larawan sa social media. Hindi maganda sa imahe ng kampanya. Ang mga investor ay sensitibo sa ganitong klaseng issue. Isang simpleng larawan lamang ayon, si Marco at June na magkatabing nakapo sa damihan, perhong marumi ang damit, perhong tumatawa. Ngunit may caption ang nagpost, tagapagmana ng Villarreal Group, mas gustong makasama sa Anak ng Katulong kaysa sa mga ka-level niya. Para sa ibang tao, maring wala lang ayon. Ngunit sa mundo ng negosyo, lalo na sa mundong kinalakihan ni Alejandro, ang imahe ay lahat. Nag-vibrate muli ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa isa sa pinakamalaking investor. We need assurance that the Villarreal brand remains exclusive. Exclusive. Ibig sabihin, hindi para sa lahat. Ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata. Nalala niya ang mga ton na ginugal niya sa pagpapatunay sa kanyang ama. Ang walang katapusang pagpupit. Ang pagtalakad sa bakasyon. Ang paglaban sa school plays ni Marco. Lahat para mapanatili ang brand. Ngunit ngayon, ang brand na ayon ang tila sumasakal sa kanya. May marahang katak sa pinto. Papa. Bumukas ang pinto at sumulip si Marco, hawak ang paborito niyang maliit na unanimous. Puwede pa ba akong pumasok? Agad tumayo si Alejandro. Naman. Lumapit ang bata at yumipo sa couch sa gilid ng silid. Tahimik ito, hindi tulad ng dati. Ano ang inisip mo, tanong ni Alejandro habang napo sa tabi niya. May kasalanan pa ba ako? Parang may bumagsak na mabigat sa puso niya. Bakit mo naman nasabi, yan? Narinig kayo pa kayo kanina sa phone. Tungkol sa picture namin ni June kung hindi kayo pa siya naging kaibigan, hindi pa kayo magkakaproblema. Hindi agad nakasagot si Alejandro. Ganito pala ang pakiramdam, ang makita ang sariling anak na handang isuko ang kalagayahan niya para lang hindi kamahirapan. Marco, maingat niyang sabi, hinawakan ang balikating bata, walang mali sa ginawa mo. Pero sabi pang ibang tao, hindi raw bagay. Hindi lahaing sinasabi ang ibang tao ay tama. Tuminjan si Marco sa kanya, seryoso ang mga mata. Papa, kung pili pa kayo, ako pa ba o yung kampanya? Tumajil ang mundo sa sandaling ayon. Isang tanong na hindi niya inasahang marinig mula sa walong gulang. Nalala niya ang eksena kanina sa harden. Ang muka ng kanyang ama. Ang mga mata ng board members sa video call. Ang salatang, exclusive. At ngayon, ang mga mata ng kanyang anak, punong-puno ang takot na baka hindi siya sapat. Walang pag-ilanlangan ang sagot niya. Ikaw.
Isang salatang lumabas ng hindi na naya kailangang pag-isipan. Lagi kong papilyan, Marco. Untayanting namuo ang luha sa mga mataing bata. Lumapit ito at mahigpit na yumakap sa kanya. Akala ko pakasi, mas mahalaga, yung negosyo. Humigpit ang yakap ni Alejandro. Matagal ko nang inisip na ganawan, mahina niyang pagamin. Pero mali ako. Tahimik silang nagyakap ng ilang minuto. Sa anang pagkakatain, hindi naya inisip ang presyoing stocks, ang reaksyon ng investors, o ang sasabihin ng kanyang ama. Ang inisip lang naya ay ang tibak ng puso ng anak naya sa kanyang dibdib. Pagkatapos makatulog si Marco, bumalik si Alejandro sa mesa naya. Kinuha naya ang cellphone at tinawagan ang chairman ng board. Kailangan nating magpatawag ng press conference bukas. Nagulat ang nasa kabilang linya. Sigurado ka ba? Maaari pa nating i-manage ang issue ng tahimik. Hindi, matatag niyang sagot. Panahon na para baguhin natin ang narrative. Kinabukasan, nagtapan ang media sa lobby ng Villarreal Group Headquarters. MGA camera, MGA micropono, MGA reporter, lahat naghihintay kung paano haharapin ng Milyonaryo ang issue. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Don Roberto, nananood. Lumabas si Alejandro sa entablado. Hindi siya nakasud ng pinaka-eleganteng suit naya. Simple lang. Walang labis na dekorasyon. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Alam kong may kumakalat na larawan ng aking anak at ang anak ng isa naming empleyado. Tahimik ang buong bulwagan. May ilan na nagsasabing hindi ito angkop. Na hindi ito bagay sa isang tagapagmana ng aming kampanya. Sandaling huminto siya. Pero nais kong linawin, ang aming kampanya ay itineo sa sipag ng maraming tao. Hindi lamang ng pamilya namin. Hindi lamang ng mayayaman. Kundi ang bawat empleyadong nagtrabaho ng marangal. Napatingin ang ilan sa mga reporter. Kung ang ibig sabihin ng packaging exclusive ay ang paglalagay ng pader sa pagitan ng mga tao batay sa estado sa buhay, hindi ko nais ang ganitong klaseng brand. May mahanang bulungan sa audience. Ang aking anak ay may karapatang pumalay ng kanyang kaibigan. At bilang ama, mas papilyan kong lumaki siyang may pusong maranong rumespeto kaysa sa pusong puno ng pagmamatas. Sa likading bulwagan, napapikat si Don Roberto. Kung may investor man na hindi sangayon sa paniniwalang ito, dagdag ni Alejandro, nairespeto ko ang kanilang decision. Ngunit hindi ko ay sasakripisyo ang pagateo ng aking pamilya para lamang sa imahe. Isang matapang na pahayag. Isang panganib sa negosyo. Ngunit isang tagumpay bilang ama. Habang bumababa siya sa entablado, hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito sa kampanya. Ngunit alam niyang may isang batang lalaki sa bahay na hindi na magtatanong kung sino ang papilya ng kanyang ama. At minsan, sapat na ayan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa desisyong ayan, may isang tong tuliyang masasaktan. At may isang lihim mula sa nakaran na untayanting lalabas, lihim na magpapabago hindi lamang sa negosyo, kundi sa mismong pundasyon ng kanilang pamilya, makaran ang press conference, bumalik si Alejandro sa mansyon ng may kakabang pakiramdam. Hindi dahil sa tagumpay, kundi sa bigating responsibilidad na kanyang pinalay. Alam niyang may mga away sa decision niya, mga investor, mga matanda sa industriya, at higit sa laha, ang kanyang sariling ama. Ngunit sa bawat hakbang niya papasok sa bahay, naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, kapayapan sa lobing puso niya. Nandun si Marco sa Harden, nakatayo sa tabi ni June, perhong may hawak na bola. Nang makita siya, sumaga ang bata. Papa. Tama pa ba ang ginawa ninyo kahapon? And gumatay si Alejandro at lumapit sa kanila. Marco. Tama ang ginawa natin. At masaya ako na may kaibigan ka na tulad ni June. Napalingan si June sa kanya, mahinan ginit may kislap sa mga mata, Tito, salamat pa. Huminga si Alejandro ng malalim. Hindi ikaw ang kailangan magpasalamat, June ang tama lang ay suportahan ang pagkakaibigan ninyo.
Dun, sa simpleng damuhan, naramdaman naya na ang kayamanang ipinagpipiyaji naya sa buong buhay ay walang silbay kung hindi naya nakikita ang totoong halaga, ang pagmamahalan, pagkakaibigan, at presensya sa buhay ng anak naya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Mula sa gilid, may narinig siyang yabag, malaking yabag. Dumating sa Don Roberto, tahimik na nakatayo sa gating harden. Nakatingin sa kanyang apo, at sa kanyang anak. Hindi kayo alam kung paano kayo sasabihin ito, mahinan ginit marian ang bosasing matanda. Pero, nakita kayo kung anong ginawa mo, Alejandro. At hindi kayo may paliwanag, pero may tama ka. Napatingin si Alejandro sa kanya. Hindi siya naniniwala. Ito biyay pagamin. Pagbabago ng isip. Pero Alejandro, patuloy ni Don Roberto, ang mundo sa labas ng bahay ay hindi ganun kadaling baguan. Ang mga tao ay may inisip at sinasabi. Kailangan mong maging handa sa epekto nito sa kampanya. Sa reputation. Sa laha. Tumango si Alejandro. Alam kayo, Papa. Ngunit hindi kayo na kayang isakripisyo ang puso ng anak kayo. Mas papilyan kayo siyang maging mabuti kaysa maging isang tagapagmana na walang puso. Napanjiti si Don Roberto ng bahagya. Hindi ganap na pumayag, ngunit may pagalang sa tapang ng anak. Samantala, si Marco at June ay nagtatinginan, perhong nakangiti. Halatang masaya na walang iniintinding puwang sa estado sa buhay, dalawang bata lamang, magaibigan sa totoong kahulugan. Papa, puwid pa ba tayong maglaro uli, tanong ni Marco. Gumatay si Alejandro. Marco. Ngayon, maglaro tayo ng walang iniintinding kahit sino. Sa paglalaro nila sa damuhan, natutunan ni Alejandro ang isang mahalagang aral, na kaya't gano kalaki ang kanyang negosyo, gano karaming pera ang mayroon siya, ang pinakamahalaga ay ang mga tong tunay na nagmamahal sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit hindi lang ayon ang nagbago sa kanya. Sa lobing mansyon, untayanting bumukas ang puso niya para sa iba pang empleyado. Napansin niya sa Lina, palaging nandiyan para sa anak niya at sa kaibigan nito, na walang hinihinging kapalit kundi pagmamahal. Naisip niya na sa tagaling panahon, may mga tao na siyang hindi pinansin sa kabila ng kanilang kabutihan, at ito rin ay isang bagay na kailangan niyang itama. Kinabukasan, nagsimula si Alejandro ang pagbabago sa lobing kampanya. Hindi lang sa negosyo, kundi sa kultura. Pinapayagan niya ang pantay na pagtrato sa lahat, mayaman man o maharap. Lumikas siya ang mga programa kung saan ang mga empleyado at kanilang pamilya ay maring lumahak sa mga aktibidad, edukasyon, at sports. Pinakita niya na ang tunay na yaman ay hindi na susikat sa pera kundi sa kabutihan, malasakit, at koneksyon ng tao sa isa't isa. Habang tumatagal, untayanting naramdaman ni Alejandro ang kapayapan sa sarili. Nakita niya si Marco na mas lumalakas ang loob at mas lumalakas ang pagkatao. Nakita rin niya si June na lumalaki bilang mabuting kaibigan at anak. At sa isang tahimik na hapon, habang nakapo sa veranda at pinapanood ang dalawang bata na naglalaro, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam ng isang tunay na ama. Sa anang pagkakataon sa buong buhay niya, alam niyang hindi na kailangan pang pilihan sa pagitan ng kayamanan at pagmamahal. Dahil natutunan niya na ang kayamanan ay walang silbay kung hindi niya pinapahalagahan ang tao sa likading lahaing yaman, ang anak niya. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, may isang lihim mula sa nakaraan ang muling lumitaw. Isang lihim na matagal ng itinago ni Lina, lihim na kung malalaman ni Alejandro, ay magpapabago hindi lamang sa kanyang pananaw bilang ama kundi bilang tao rin sa kabuuan. Ang susunod na pangyayari ay magpapakita sa kanya kung gaano kalalim ang kabutihan, katapatan, at ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ito ang simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kabanata ng pagmamahalan, pagtitiwala, at hindi inaasahang sakripisyo, kinabukasan, habang abla sa opisina sa Alejandro, dumating sa Lina sa kanyang desk na may alalahanin sa muka. Hawak nito ang isang maliit na sobre na tila matagal na nakatago. Sir, may kailangan pa kong sabihin, mahina niyang panimula. Tumango si Alejandro, na tila naramdaman na may bigat sa balikat ni Lina. Sige, Lina. Ano ayan?
Nagpikit siya ing ilang segundo bago buksan ang bibig. Ito pa, tungkol kay June meron pa siyang medical condition na hindi pa alam ng ibang empleyado. Matagal ko pa itong itinago dahil ayakang makusa ang pamilya niyo o masamain ang anak ninyo. Kinaha ni Alejandro ang sobre at dahan-dahang binuksan. Lumabas ang mga dokumento ng ospital, mga tala ang check-up at diagnosis. Maliit na bata si June, ngunit may special na pangangailangan sa kalusugan, isang bagay na nangangailangan ng pangangalaga at tiyak na suporta. Tahimik si Alejandro, halos hindi makapaniwala. Sa lubing ilang minuto, walang nakasabi. Napatingin siya sa muka ni Lina. Bakit nayon niyo lamang sinasabi, tanong niya, halos may galit sa tono. Sir, natatakot pa ako. Natatakot pa ako na baka magbago ang tingin ninyo sa anak ko. Natatakot pa ako na baka hindi niya maranasan ang tunay na pagkakaibigan, paliwanag ni Lina, may luha sa mata. Huminga si Alejandro ng malalim. Ang dami niyang nararamdaman, pagagulat, kalungkutan, pagbabahala, ngunit higit sa lahat, malasakit. Biglang nalala niya ang drawing ni Marco, ang simpleng pagkakaibigan ng dalawang bata sa hardin. Nalala niya kung paano hinawakan ng kanyang anak ang kamay ni June, at kung paano niya naramdaman ang tibak ng puso ng bata, na puno ng tiwala at pag-asa. Lina, salamat sa pagtitiwala, mahinahan niyang sabi. Hindi ito magbabago sa pananaw ko. Kung ano man ang kailangan ni June, tutulungan natin. Perhong bata, perhong karapatang mahalin at pahalagahan. Napanjiti si Lina, halatang huminga ng maluwag. Sa perhong oras, naramdaman ni Alejandro ang mas matinding pangako sa sarili, na hindi lamang niya protektahan ang anak niya, kundi pati na rin ang mga tong mahalaga sa anak niya. Ang kayamanan at negosyo ay mahalaga, ngunit hindi mas mahalaga kaysa sa buhay at kalagayahan ng kanyang pamilya. Pagdating ni Marco mula sa school, agad niyang nayakap si June. Miss nakita pa, siga ang bata, at sinundan ng tawanan at halakakan. Tiningnan ni Alejandro ang dalawang bata. Sa gitna ng damyahan, nakita niya ang kabutihan, ang pagiging inosente, at ang tunay na diwa ng pagkakaibigan. Sa anang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang yaman ay hindi lamang nasa pera o ari-arian, kundi nasa kakayahan niyang protektahan at pahalagahan ang mga tao sa paligid niya. Ngunit hindi lang ayon ang pagsabak. Mula sa kabilang bahagi ng siyudad, may isang tao mula sa nakaraan ni Lina ang nagpadala ng layam, isang layam na naglalaman ng matagal ng tinatagong sekreto. Ang lihim na ayon ay maring magpabago sa lahat, sa pamilya ni Alejandro, sa relasyon niya kay Lina, at sa seguridad ni Marco at June. Sa haraping bagong impormasyon, napagtanto ni Alejandro na ang tunay na laban ay hindi sa pera o sa imahe ng pamilya, kundi sa katotohanan at sa kung paano niya piling ipaglaban ang tama para sa mga mahal niya sa buhay. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya siyang kausapin si Lina ng masinsinan. Lina, kailangan nating pag-usapan ang lihim na ito. Kasama ka ba? Tumango si Lina, may halong takot at pag-asa. Sa gabing ayan, habang nakapo sa sala ang tatlo, si Alejandro, si Lina, at si Marco, natutunan nilang harapin ang katotohanan, isang hakbang na maguhabag sa kanilang relasyon, at magbibigay don sa mas matabay at tapat na pagkakaibigan at pagmamahalan. Ngunit ang lihim na ayan ay magdadala rin ng panganib, at may isang tong nakatayo sa dilim, nagmamasid, at naghihintay ang pagkakataon para gamitin ang impormasyon para sirain ang pamilya na antay-antay ng nagiging buo sa tunay na diwa. Ito ang simula ng huling yugto ng kanilang kwento, isang yugto ng pagtatapat, sakripisyo, at pagmamahal na hindi kayang bilhin ng kaya't ganong yamaan sa wakas, dumating ang gabi ng paglalana at pagtatapos ng matagal na emosyonal na pagsabak. Tahimik ang mansyon, ngunit sa loob, kumikilos ang puso ni Alejandro ng mabilis, hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa isang responsibilidad na mas mabigat kaysa sa lahat, ang protektahan ng pamilya at ang katotohanan. Tumayo siya sa haraping sala, nakatingin kay Lina na hawak ang layam mula sa nakaraan. Ang lihim na ito, isang lihim na matagal ng itinago, ay maring magpabago sa buhay ng anak nilang dalawang bata at sa kanyang relasyon sa Katulong. Lina, mahinahan niyang panimula, sabihin mo sa akin ang lahat. Walang itnatago.
Huminga sa lina ng malalim at dahan-dahang sinimulan ang kanyang kwento. Sir, may nangyari pa sa pamilya ko bago ko nakalala. Ang ina ni June, iniwan siya ng maga. At ang kanyang kalagayan, ang kalusugan niya, hindi paganap. Natatakot po kung baka hindi niyo maintindihan o baka mapeksyahan ang anak ninyo. Tahimik na nakinig si Alejandro, pinipigil ang emosyon sa kanyang dibdib. Alam niyang kaya't gano kalaki ang negosyo niya, may mga bagay na hindi niya kayang bilhin, ang tiwala, ang pagmamahal, at ang kaligtasan ng bata. Lina, sabi niya, mahinang ngunit matatag, June ay kaibigan ng anak ko. At kung may kailangang gawin para protektahan siya, gagawin natin. Wala akong ibang papilyan. Napangyayari si Lina, may halong luha. Salamat pa, sir. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit si Marco sa kanila, hawak ang maliit na kame ni June, Papa. Tito, okay pa ba? Hindi pa ba tayo mapaparusahan? Ang gumatay si Alejandro at nayakap ang anak. Walang parusa, Marco. Walang mali sa katotohanan. At walang mali sa pagiging mabuti sa ibang tao. Sa puntong iyan, naramdaman nilang tatlong puso, ni Alejandro, ni Marco, at ni June, ay nagkakaisa. Ang kayamanan ng kampanya, at reputasyon ay hindi na ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagmamahalan, pagkakaibigan, at tiwala. Ngunit bago pa man tuluyang humupa ang tensyon, may kumatok sa pinto. Isang mensahe, isang delivery na may nakalakip na envelope. Binuksan ni Alejandro. Isa itong liam mula sa isang tong matagal ng nakatago sa dilim, tong nagante lamang ang pagkakataon para sirain ang pamilya at reputasyon nila. Nais niyo bang iwanan ang lahaing ito, sabi ang liam. Ang kayamanan. Ang pamilya. Ang laha. Ngunit sa pagkakataong iyan, hindi natakot si Alejandro. Tumango siya kay Lina, at tiningnan si Marco at June, hindi natin iwan. Hindi natin hahayang takutin tayo. Ang pamilya ang pinakamahalaga. Tahimik na tumayo si Alejandro at hinawakan ang kame ng anak. Kasama si Lina sa tabi nila, isang buong pamilya na handang harapin ang anumang pagsabak. Dumating ang susunod na linggo na puno ang pagbabago. Ang lihim ni June ay natanggap at naintindihan ng kampanya, at ang mga empleyado ay tinuruan ng mas malalim na aral, na ang pagkakaibigan, tiwala, at kabutihan ay higit sa lahat. Si Marco ay lumaking mas malakas ang loob at mas buo ang pagkatao, at si June ay patuloy na nakararamdam ang pagmamahal at proteksyon mula sa kanyang bagong pamilya. Ngayon, sa damihan, naglalaro ang dalawang bata. Hindi na mahalaga ang estado sa buhay. Hindi na mahalaga ang pera o pangalan. Ang tanging mahalaga ay ang tawa, halakak, at pagkakaibigan. Si Alejandro, nakapo sa veranda, ay nakangiti. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na yaman, ang pamilya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, ari-arian, o titulong natamo sa negosyo. Nasusukat ito sa pagmamahal, sakripisyo, at presensya sa buhay ng mga tong mahal mo. Sa huling sandali, dumating si Don Roberto sa veranda. Tumayo siya sa tabi ng anak at apo, at tahimik na tiningnan ang tatlong nagkakaisa sa harden. Alam mo, mahinahan niyang sabi, marahil may tama ka na, Alejandro. Ang pamilya, at ang puso ng bata, ay higit sa lahat. Ang gumatay si Alejandro. Salamat, Papa. Masaya ako na natutunan ninyo rin. Sa labas, lumiliwanag ang araw sa damihan. Ang tawa nina Marco at June ay sumasalamin sa bagong simula, isang simula ng pagmamahalan, tiwala, at hindi matitinag na pagkakaibigan. Sa wakas, ang kwento ng kayamanan, kaibigan, at pamilya ay nagtatapos sa isang aral, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, negosyo, o posisyon sa lipunan. Ang tunay na yaman ay nasusukat sa pagmamahal, kabutihan, at sa mga tong handang ipaglaban ang isa't-isa, sa kabila ng lahat. At sa gabing ayan, sa ilaliming maliwanag na buwan, ang mansyon ng Villarreal ay hindi lamang simbolo ng yaman, ngunit simbolo ng tunay na puso, pagkakaibigan, at pamilya na walang sinuman ang makakabasag.